Nominations are a critical part of the electioneering period, yeah? They exclude women, or women are not part of it. So the ground is not level in politics, yeah? And coupled with hiyo jambo ya nomination, juu nimekuwa kwa politics. Nomination, lazima ule mtu amepewa nomination, lazima kuna kitu umefanyia chama. Leo inaitwa party politics. Lazima kuna kitu umefanyia chama ndio upate ile nomination. Kuna hiyo narrative inakuanga ati mwenye amenominatiwa ni girlfriend ya huyu, ni wanani wa huyu. Sio hivyo. Venye nimekuwa kwa ground ya siasa, na naweza kuambia hawa wamama wamenominatiwa ni sababu walifanyia chama kazi. Yes, walikampenia. Mtu anafanyia chama kwa sababu tayari tunajiuliza kama wanawake wana pesa za kutosha. Ni mambo kama ipi mwanamke anaweza kuwa amejihusisha nayo ili naye atosheleze matakwa ya chama akapata tikiti? Kwanza kabisa lazima upopularize chama, lazima uuze chama kabisa. Hiyo political party lazima uiuze kabisa. Ukiwa kama tuseme kama ni Jubilee ama ODM, lazima ukue vibrant kwa ile chama, ukue active. Na every time wewe kazi yako ni kuuza chama, either social media, either mashinani, ukue uko kule na unasikika ati jina fulani kitajwa, watu wanajua ule ni wa chama fulani. Wakati huo mtu wako ama wale wako kwa ile chama watajua mtu fulani amefanyia chama yetu kazi. Kuna ile tena kuna kwanga na elections za grassroots. Ukichaguliwa grassroots unaenda national level. So hapo uko na chances za kupewa nomination. Nomination mingi sio ile wanasema ati lazima ufanye hivi ndio upate nomination. Si lazima upatiane mwili wako ndio upate nomination. Lakini kuna jambo ambalo Wambui anataja Stella kwamba lazima ujihusishe katika kufanya chama kiwe maarufu. Inamaanisha lazima ujishughulishe kabisa na masuala ya chama. Wakati ambapo sasa wakati wako umeweka kwenye chama na labda pia wakati wako mwingine umeweka kwenye biashara na kazi, utapata nafasi ya familia, na ni hapa basi kizungumkuti kipo. Ndio utapata, kwa sababu siasa ni kama kazi nyingine, yeah? So of course you will find time, but that's not how our society is at now. Yeah? Women face a bit of challenges when it comes to how are you managing your family life, and you're also in the political because it is impossible in reality to actually be out popularizing the party, because it takes a lot of your time. But men have been able to do it, and they're still in families. We've seen women who've come before us participate in politics and still manage to run their businesses and even manage to raise their children and even maintain their... And this is the point where we actually ask how many of them have stable families, those who actually went into politics and got the popularity. Perhaps it's in the stories that we tell, and I was going to come and say that again, yeah? Many times we know stories of women whose families are not as complete as we want them to be. But perhaps we have not told stories of women who are very, very active in politics, but still family people, yeah? And these are the stories that we need to tell, yeah? Because I know of people who still have very, very firm families, yeah? And I don't think the stories are out there. However, how about those who do not, quote unquote, get into the notion that we have of family, yeah? But they still manage to go about their political career? Is it that they've lost? Is it that they've failed? Perhaps we need to question ourselves as a society and ask, what is the problem? Kabla hatujafika wakati ambapo tunauliza kama kujiondoa katika matakwa na mahitaji ya familia na kujiunganisha na siasa ni kufeli ama kukipata vikamilifu. Labda tuweze kuangalia kwanza kwa ukamilifu na ukweli kabisa Wambu. Wakati ambapo mtu amejiingiza kwenye siasa kabisa na ukasema kwamba anafanya sasa chama kiwe na umaarufu, angalau apate tikiti na apate kujulikana, ana wakati wa familia? Kila kitu ni kujipanga. Ikifika ni wakati wa siasa unajipanga. Saa moja inaelekea. Nimejipanga kuja hapa na nimeacha nimepanga watoto wangu. Kwa hivyo kila kitu ni kujipanga, na kila kitu iko na wakati wake. Ikifika ni wakati wa campaign, lazima ujipeane kabisa. Kwenye siasa na chama. Kwenye siasa na chama na familia yako. Mchana na usiku. Lazima, kama unataka kuguza ile, kama unataka kuwa nominated, kama unataka kuwa women rep, lazima ujipeane usiku na mchana. Lazima ufanye campaign. Lazima ujipeane kabisa. Sasa hapa ndi ile
Sasa kama mtu atakuwekea basi lazima lakini pia wanawake wenye wako kwa siasa wanahitaji support kutoka familia. Yeah, just like women have always supported men in politics, women also deserve and need the same support. So then the one thing that we have to agree, wakati ambapo unajiingiza katika siasa vikamilifu Wamboi, lazima ukuwe umefanya maamuzi kwamba hutajipeana katika familia, hutajipeana kwa familia unavyofaa kujipeana kama mama. Hizo zote zinaambatana. Uko siasa, unajua hii ni siasa na unajua hii ni familia. Lazima kuwe na kule kujipanga, na sababu siasa si ati inakuja wakati mrefu sana. Tuseme kama ni mwaka moja. Unasema hii mwaka moja ni ya kampeni. Kwa mfano sasa hivi kuna kampeni za BBI. Wanawake ambao wanahusishwa na siasa hawapo nyumbani, walitoka Kisii, wakaenda Bukungu, wakaenda Pwani na bado wako safari. Lakini kuna ile makubaliano katika doa. Mnakubaliana leo tuko hii safari ya kwenda Naivasha, kesho yake tunaenda Mombasa. Kwa hivyo tutarudi next week. Wacha kama umesema, lakini kama hakuna ile kukubaliana, kama hakuna ile kuongea katika familia, familia inafujika. Kuna ile kukubaliana kwanza, ndio sasa tukienda jambo lingine kabla hatujaweza kupiga hatua. But let's agree that the place of the woman is not only at home anymore. The place of the woman is also in the political field. It is also in the engineering field. It is in any other field apart from home. And so if she has a political career, then that's where she ought to be. But then that simply means that we are going to have to break the norms as they are. Yes, we have to. But yes, then but that brings to mind the children. That brings to mind the children. But the children are not only the responsibility of the woman. They are responsibility of the man and the woman. But this is the father and the mother. We have changed because times have changed. Yeah. Back then, women didn't go to school because they would raise kids. But now, women are breadwinners as well. Women are political, are career women as well. Yeah. And so, how do you then ensure that a woman lives a full circle of her life, yeah, and not really always expecting her to be at home and being too careful that the home might break because she's away from home? What's the role of the man in ensuring that a home stands, a family stands? Nataka kutoa mfano Wamboi katika familia yetu haswa. Wakati ambapo baba hakuwepo, mambo yalikuwa salama tu. Lakini wakati ambapo mama hakuwepo, mambo hayakuwa salama. Najua kwamba hata wewe una ushuhuda kama huo. Hivyo basi nafasi ya mama katika nyumba ni nafasi inayomzidi baba. Wakati ambapo sasa tunasema kwamba mwanamke pia ana uhuru wa kujitosa moja kwa moja na kupotelea kwenye siasa, basi tunabadilisha si eti dhana tu, basi hata muundo wa maisha na mawazo ya binadamu na mtoto kwa ujumla. Na ndiposa tunasema we balance, yeah? Let there be a balance between the father and the mother of the family. No, mambo. Okay. Kwa wakati huu wamama wamesoma na pia baba wamesoma na pia wamama wanataka kujitoa ile life ya kitambo. Wamekuwa sasa kwa limelight. Lazima sasa ukijitoa pale na hata kama uko na umeolewa, lazima kwa doa mzee akuwa amekubali na akuwa anakubali kama my wife ako katika siasa na mimi niko mrengo ingine, jioni tunapatana. Na ikifika sasa ni wakati wa siasa na kama saa hii BBI, lazima sasa wakubaliane. Na hawa tumechagua, tuko na women leaders wenye wamechaguliwa na wenye wako katika BBI wakati huu. Na hao ndio to retrust. Lazima sasa waende watutetee, si tena kukaa pale tulikuchagua wende utuuliza sasa mambo ya BBI au jui ni nini. Kwa hivyo wakati huu inamaanisha kwamba mwanamke ambaye amechagua siasa ajue kwamba amechagua siasa na apate kuungwa mkono na bwanake. Ila wakati ambapo hataungwa mkono, ndio maana hata watu nauliza, wakati ambapo anatembea akienda huku kampeni pale, kampeni yako na Raila, kuna nani, labda ndio maana wanasema wamekosa maadili, kwa sababu wanajiuliza pale ambapo wapo wanafanya nini. Nafikiri let us not associate the freedom to choose with immorality or being hard-headed, yeah? It is good to have choices and freedoms, yeah? And it should be respected by everybody, yeah? Because we do not ask men, yeah?
for instance, if you work abroad, and your family is at home, we do not tell the woman to allow them. It's like it's almost obvious. So why is it so hard or different for women even after all these years? Why? Umboe, swali ilikuwa haswa, is it then the reason why? Because we are still asking the woman questions, but then the other question is, when the woman is walking from one place to another, is it the place now we start saying she's loose? Because now we cannot see her at home. We don't know where she is. Hiyo sasa ndio society inaona ati uko hapa leo, kesho uko kule. Society inaona huyu mwanamke amekuwa loose. Ninyagodhie. Yeye ni wa kuendaenda, yeye ni wa kuendaenda, lakini haiko hivyo. No. Wale watu ndio wanabeba watu. Na ndio pale mwanzoni nilikwambia kuna ule sasa anagojea kiti ya mtu fulani, ni mwanamke. So ako pale kujua nitamharibia aje. Watu wangu wa social media leo watamchapa na jambo gani. Ndio maana unaona hata wanawake wakienda pale Naivasha, mambo zingine zinajitokeza. Na hii siasa si ati PP2, wale watoto wa PP2 hatuwezi karibiana. Hii ni siasa. Lakini lazima kuna wakati ambao hata wewe unaona zile picha wamekaribiana kwa njia ambayo mtu ambaye ako kwa ndoa wanakaribiana sababu hawa ni watu wazima na hakuna kitu inafanywa kusimama hivi tushikane tupigwe picha. Hakuna kitendo inafanyika pale. Ni ile mawazo, lazima watu watoe ile mawazo ya ile enzi ya kwamba ati mtu fulani wakipatana na fulani lazima kuna jambo imefanyika. Sasa wamama wamesoma, wamama wameendelea, na tunaomba katika hizi positions wamama wapate nafasi. Na wamama wajitokeze na wasikue waoga hata kidogo. Hata kidogo. Yeah. Stella, uliweza kutaja kwamba wapo kwenye wako hadharani. Ndio maana tunawaona na tunawajudge because we are looking at them from different standards. Yeah. But don't you think we have a right kuangalia kutumia lenses tofauti, kwa sababu wao ni viongozi na kwamba si viongozi wa kisiasa tu, ni viongozi pia kimaadili. Wakati ambapo tunaona jambo lile na jambo lile ambalo basi hata linatia doa kwenye maadili yao, labda tuna haki sisi kama wananchi kuuliza maswali. I think we have a right to judge. Yeah, but to judge fairly, not with double standards. Yeah, we judge men as we judge women. Yes. Yes, that's the thing. That's the thing. Kwa sababu ukisema wanakaribiana na tunaona wakikaribiana, so why do we ask the woman only what's happening in other man? Are women the preserve of morals? And then men are allowed? No, then who said that? We go back to patriarchy. No. Yeah, we always expect higher standards of women than men, yeah? But when it comes to giving them opportunities, we don't want to give them more opportunities than men. No. So what an irony. Kuna jambo ambalo lilitokea kwenye mtandao hivi majuzi. Gladys Shulei alipata talaka na bwanake akaoa. Kisha kukawa na barua pale mtandaoni, baada haijadhihirika kama ilikuwa ni barua kati yao kweli ama ilikuwa ni mtandao tu, propaganda. Ila pale kwenye ile barua ilitajika kwamba hukuwa na wakati tena ambapo uliingia kwenye siasa. Ulikuwa na ujeuri wakati ambapo uliingia kwenye siasa. Kuna ukweli, Stella, wacha nianze nawe. Kuna ukweli kwamba wakati mwanamke anapata pesa kwanza, kisha anapata nafasi na wadhifa na mamlaka, basi tabia huenda ikabadilika, isiambatane na unyenyekevu ambao inahitajika kwenye familia. Nafikiri ukipata pesa, you know, when you get empowered and you get more opportunities, you're not the same. That's for sure. For anybody, even for a man, yeah? But we go back to expectations. Yeah, what's expected of a woman? What do you think about an empowered woman? She has a voice. She has more freedom to even move around. Yeah, is society ready to deal with such a woman based on the history that we've had, the background that we've had? Yeah, because you would tell a woman what you want her to do, and now you can't tell her because she's independent. Yeah, so I think we now, as a society, we need to be more open-minded, yeah, because the woman has evolved, yeah, the woman has more voice now, the woman is more empowered, yeah, she depends on herself, she can try and determine her trajectory in life, yeah, unlike in the past where she would ask for permission, yeah, can I go to a certain place, can I walk to town, can I go and visit my mother, can I go and visit, you know, yeah, can I even take my own children to this school, you know, asking for permission for everything. But times have changed. Mambo ni tofauti. Mwanamke ambaye sasa na mamlaka na wadhifa, ana unyenyekevu ambao unahitajika, na tunachukua mfano wa Gladys Shulei kwa sababu lake lilikuwa mtandaoni na tukaona pale, na hata akajitokeza akasema kwamba haya yanayonifanyikia nina hakika kwamba yanafanyikia hata wale ambao ninawatawala. Kuna ukweli kwamba mwanamke akapata nguvu, mamlaka na hata pesa, hawezi kunyenyekea tena, na hivyo familia haiwezekani.
Okay, hiyo naweza kosa kukubaliana nayo. Na first of all, kuna wale wanawake, mwanamke akiingia pale katika kiti ya siasa ama politics, lazima kimawazo ama kifedha ako nayo, hata kama sio mingi, lakini ako na ile pesa ya kumwezesha kusimama kiti. So kabla saa kuje siasa, ako na ile life, alikuwa tu na ile life yake na familia yake, na ilikuwa tu life ni mzuri. Si ati saa hii amekuja kwa siasa amepata pesa tena kidogo ama imeongezeka, anakosa kuwa mnyenyekevu. Hiyo naweza kosa, hiyo sikubaliani nayo kabisa. Katika doa ya Gladys, labda kulikuwa na matatizo hata before akwe women rep wa shinigisho. Labda kulikuwa na shida. Lakini hii shida sababu sasa kwa siasa inachibuliwa na wale ambao wanataka hiyo kiti yake 2022. Na ndio maana unaona hizi mambo mingi zinaendelea sababu ni watu wengi hapa nje wana divorce. Sio yeye peke yake, ni ndoa nyingi hazifanyi, lakini haujui. Ile ya ule mama sababu ni mama kwa kiti, ndio maana unaona zinakuja kwa social media na zinachapwa sana, na sasa kuna wale wanatumika wanaigonga kabisa. So naweza kosa kukubaliana na hiyo ati mwanamke akipata cheo anakosa kuwa mnyenyekevu. Wanawake huwa hawachange, wanaume hata ni wao wanabadilika. Mwanamume saa hii tumkimchagua sasa hata alikuwa kitambo beleni alikuwa anafika tuseme saa 1, lakini akipata hiyo kiti ana change, anaanza kuja saa 3. Wengine hata huoa, hata wengine hawakuji na wanaoa, lakini wanawake wako na ile respect yao. Mama anakuanga respected sababu uko na family, uko na watoto, unalea, so unataka kuwa good example kwa hao watoto na wajukuu na familia. Naam. Tunarejea kutoka kwa mapumziko tukajiulize, kwa sababu unasikia kwamba hoja yake Stella anauliza kwa sababu gani tunatilia manani sana viegezo ambavyo wanawake wanawekewa, kwamba hivi ndo lazima ufanye, hivi ndo lazima ufanye. Na wakati ambapo wanawake wanakosa kutimiza vile viegezo, basi tunawakemea, lakini nafasi za uongozi zinapokuja basi hatuwapi. Na hizo ndizo sasa challenge zenye wanawake upata. Hizo lazima vikwazo. Hizo vikwazo ndio some of the challenges wanawake wanapitia wakati wanataka kuingia katika uongozini ama politics. Lazima tuende kwenye mapumziko kidogo, lakini tuje tukajiulize ni vipi tutakuja kukabiliana na vigezo hivi. Tuachilie tuseme kwamba if you're going to call me a hoe, you're going to call me a slut, you're going to call me whatever, I will stand up and say I don't give a hoot, and that will be it. Na mtazamaji, ni Jukwaa la Wanawake, turuhusu tuweze kupata kopo la maji angalau, lakini tunarejea kujiuliza, je, wakati ambapo wanawake wanakubaliana na matusi kama haya, ni vipi watakabiliana nazo ili waweze kuendelea na kupiga hatua wapate nafasi uongozini? Usibanduke. World of M-Truck Solutions, your trusted provider for bulk SMSs. We also offer API integrations for all your communication and payment needs. We also provide you with tailor-made payment getaway solution to receive and disburse cash quickly, affordable and securely. Let us expand your reach and connectivity on USSD, SMS and voice today. Call us on 0723-030-030 or email hello@mtruck.limited.co.ke. For more details, visit our website www.mtrucklimited.co.ke.
Na mtazamaji, naona kwamba Edgar Kosgei anasema anatazama kutoka kule nyumbani na anawapongeza sana wanawake ambapo wako kwenye jukwaa. Ni jukwaa la wanawake na leo tuko na wageni, tuko na Wamboi wa Githurai pamoja na Stella Nderitu. Tunazungumza kuhusu vizuizi ambavyo viko katika ulingo wa siasa vinavyowazuia wanawake kupata hatua zao. Lakini wakati ambapo tulikuwa tumepata ripoti kwamba kule Kisii utafiti ulifanywa na basi wakadadisi kwamba watu pale wanaonelea kwamba wanawake ambao wanajitosa kwenye siasa wamekosa maadili, tulichukua nafasi tukajaribu kuzungumza na watu pale chini ili nao waweze kutupa maoni yao. Tazama. Naitwa Wanawake Nyuri. Naitwa Wanawake Nyuri. Na mimi nasema about women politics hatujapewa equal opportunity. Sababu wanawake wanajaribu kufefa wanaume sana compared na wanawake. So hatujapewa ile nafasi ambayo tunafaa kupea kama wanawake. Na pengine nikikuuliza kulikuwa na report kwa the nation kwamba inabidi wanawake wa exchange power for some other favors like sexual favors. Do you support that report? Naomba urudie. Ati sasa kwa sababu ni ngumu kwa wanawake kuingia politics, especially Kisii and Nyamira. So for mwanamke kuingia kucampaign and exchange kwanza na sexual favor, kwamba ndio upatiwe power. Is it true? Mimi naona hiyo ni mbaya, sababu huwezi sema ati sex favor ndio inaweza fanya mtu akaqualify kufanya nini, kuingia kwa politics. So ni sawa wanawake pia tupewe opportunity ambayo wanaume pia wamepewa, because tukisema ati sex favor pia sisi tutakuwa tunaumia. Mwingine atakuwa na kutumia and then finally hawezi kukupatia kazi. So mimi nasema tupewe equal opportunity na wanaume, because hata sisi wanawake tunataka nini, tunataka tuchukuliwe kama wanaume. Thanks a lot. I can say women somehow are given opportunity. According to the number of women who are in parliament, I can say women are given a chance. For example, we have so many women who are women reps, cabinet ministers. So I can say women are given opportunities in Kenya. Na kulikuwa na report kwamba women in Nyamira and Kisii County wana exchange sexual favors for power. Do you support that report? No, I can't support that report. Did you see it? No, I've never seen. Yes. Na your message kwa wanawake wale wanaambiwa ati tufanye hivi ndio tukufanye kiongozi, what advice can you give them? I can advise the women to stay focused, because you cannot gain power through sexual purposes. You should study, you get your education so that you can empower the other women not to be used for sexual purposes. Thank you very much. Thanks. Na sasa ongeza sauti. Nasema kwa majina ni Kantona sasa. Tunaweza sema hapo Kisii and Nyamira County it's felt fair. And the portion of women kuna wengi sana, tuseme kama kuna women representatives and some women who are in MCAs. So mimi naona iko sawa sana, it's not undermined. Now what about that women give sexual favors for power? Of course, I'm not sure, but what I can comment. There are some, of course, those businesses are around. If like there is one called Kawanji. There are some women there for those, but it affects very few who are concerned. Yeah. Okay, thank you very much. Okay, it's At TV 47. Tunaongea about women and politics. Do you feel kwamba wanawake katika county hizi Nyamira na Kisii wamepatiwa haki sawa na wanaume katika politics? Tutaanza tuna introduction. Kwa majina naitwa Regan Makori. Ongeza sauti. I'm Regan Makori.
about the question of asked, I'm not good in politics, but I can say, to what I see, they have not been given a good chance. Yeah, that's what I can say. Not that they have not been given fair opportunity. There's a report ilichapishwa juzi last week on Thursday kwamba in Nyamira and Kisii County women exchange sex for power. Have you seen that report, and how true is that report? I have not seen. I cannot comment on what I have not seen, and I don't know about it. If I had facts about it, and I could have said something on it, but because I don't know about it and I've never seen it, I cannot comment on it because nitakuwa naribia mtu mwingine jina, and it is not about it. Itakuwa hivyo. It's going to be good. Thank you very much. Sasa. Na mtazamaji, hiyo ripoti iliweza kuwasilishwa na Eco Network Africa ambayo ilikuwa inaangazia the status of women's political leadership katika makaunti mbalimbali. Tulikuwa kwenye nafasi Wamboi ambapo tulikuwa tunajiuliza kwamba haya matusi yanapokuja, kwa sababu mtu anaitwa wewe ni malaya. Tulisikia wakati ambapo Miguna alikuwa akikabiliana na Esther Pasari, alimuita malaya na mambo kama yale. Ni vipi mwanamke sasa aweze kukabiliana na haya? Okay, lazima mwanamke kwanza, hizi conflict zikikuja, lazima unaziface squarely. Si ati unaitwa malaya alafu unarudi nyuma. Lazima unakuja nazo head on. Akikuita hii usimtusi, lazima ukuwe na ile respect yako wewe kama mama, na unawachana na mtu. Kuwa active. Mama ukuwe active. Na wakati uko active sana, wanaona huyu hata tukimtusi harudi nyuma. Na hapo ndio at least utakuwa in future utakuwa leader, ama utakuwa ile kitu unataka kuwa. Look for opportunities. Hiyo ni jambo ingine ambayo ukitaka kukabiliana na hizi mambo zinakupata ambapo unataka kiti, lazima unaangalia opportunities. Leo umetusiwa hapa, kesho enda pale, siku nyingine enda pale. Hivyo ndio namaanisha kutafuta opportunities. Kama nilikuwa ile road show ya timu fulani, wacha leo nijaribu ya ile ingine, nione hii matusi kama itapungua. Isipopungua, kabiliana na hawa watu. Mimi kuna wakati nimekuwa tunaletana juu kisiasa na mtu fulani, na siku give up. Na ilifika wakati nikaenda county na nikachapwa vibaya sana, nikatumiwa guns. Physically ile kupigwa, na unapigiwa katika headquarters, county headquarters. Lakini siku give up. Tunakuja tunapatana na nyinyi. Sababu mimi si ule mwanamke unakuja unanitishia na matusi. Na hiyo ndio nataka kuambia wanawake leo hapa. Ukitusiwa, usirudi nyuma, usirudi kwa nyumba uanze kulia. Amka, pita huo mwenye anakutusi. Umwambie utanitusi leo, lakini utakuwa ukiniona. So wamama lazima mdevelop thick skin ya kuwa katika siasa. Siasa haitaki mtu muoga. Siasa inataka mtu umeamua kukabiliana. Haitaki mtu msweet. Usikuje kuwa sweet katika siasa. Kuja siasa uangalie opportunities. Ukiwa siasa lazima ukuwe mzuri. Mzuri na pati zote. Usiende ukichapa chama. Tuseme Jubilee ama UDA, mama unaenda ukichapa chama na bado hujafika pale, na haujui kesho kama ile chama ndio itakusaidia. Uko na maarifa. Narejea kwako tuzungumze kuhusu hili swala la physical violence and how we can deal with it. Sasa sisi kama kina mama. Lakini wacha nichukue kauli yako ndio tukuhusiana na swala hili. Wakati ambapo haya matusi yamesheheni kabisa, kila mtu anakumwagia matusi walivyotusiwa wale ambao tunawajua, ni vipi unaweza kukabiliana naye? Because we know we are emotional people. Kwanza nafikiri tukatae kabisa matusi. Let's stigmatize insults in politics, or insults that are meant to shame and embarrass women, and it is not only the task of women candidates to do that. It is the task of every other woman who is actually concerned about women's leadership. But we have other entities, we have women serving organizations, for instance, we actually have
organizations that stand for the rule of law. Yeah, we have the National Cohesion and Integration Commission that is actually supposed to address politicians who use vulgar language, for instance, in the political scene or even among communities. Yeah, but we also have leaders in this country. Yeah, every person has a local leader, from the chief to the MCA to the MP. All these people should come to the rescue, yeah, of the person who is insulted, knowing very well how sensitive it is for women. Lakini kuna wakati katika ulingo wa siasa ambapo wanaume watumia matamshi kama bedroom. Kwamba Kibra ni bedroom ya baba. Kisha wengine wakaona kwamba wakati ambapo tunakubali masuala bedroom, kama haya, tunapeana nafasi ama upenyo wa wanawake kutusiwa na masuala ya ngono. Kisha tulisikia wanawake wakiunga mkono masuala kama haya. Na ndiposa ninasema we have to be very careful, and one word that I like to use is conscious. Yeah, we have to be alert to some of these things or words that actually open up other discussions that actually demoralize women. Yeah, because we already know that still even today women are still objectified, yeah, or used associated with sex, yeah, which is actually not okay for women. Yeah, but then what do we do to stop this? First of all, it's to refuse to use that culture, to stigmatize anybody using that language, and then that people will now be actually woke to the fact that people are not really happy with it. We have had in the past where constituents of a certain county refused to vote for the former governor because he was actually insulting women. So it's something that can be done. Yeah, so we are still not doing so well in that, but it's something that has been done and can be done. It is possible. Yes, it is possible. Okay, kuna history like Canada in 1921 kuna Madam Agnes alichaguliwa, lakini after kuchaguliwa alikuwa blocked. Unaona, si leo ni kitambo sana. 1921 alichaguliwa katika Canada na akablokiwa kuingia in the building ama in the parliament ya huko sasa, na akawa accused na mambo ya sex. Kwa hivyo hii mambo haijaanza leo, lakini haku give up. Bado aliendelea na akakuwa either member of parliament wa Canada. Leo hii ni Kenya pia, na imejirudia, inajirudia. Wanawake wako hivi, akiwa MP anakuwa harassed na mambo ya sex ambayo tunaikemea kabisa. Sababu sio ukweli. Mimi niko katika siasa na naweza kuambia sababu hawa wanawake huwa tunaenda na hao. Women politician huwa tunaenda na wao, na unakuanga umechoka sana, hauna hiyo time ya kufikiria nitaenda kufanya ngono pale ama nitaenda kufanya tabia zingine pale, na umetoka kufanya campaign, unafikiria kesho nitaenda wapi tena ndio nikafanye campaign. Hauna hiyo time ya kufikiria ile mambo mabaya utaenda kuyafanya. Lakini wanaume nama pale nilikwambia mwanzoni, kuna wale wako katika social media na wanajua kikundi yangu ni ya kuattack mtu fulani ndio asione kesho. Naam, ndio asipige hatua. Kile ambacho nimeweza kukipata nikifungia hiki hapa ni kwamba tuweze kukabiliana na tusikubali matusi ama kuhusishwa kingono, wewe kama mwanamke being objectified na hili litumiwe kama tusi. Lakini iwapo utapatana nayo, kabiliana nayo na usiruhusi kurudisha nyuma, kwa sababu kabiliana nayo vile imekuja. Na sasa nawaambia wanawake wenye tunafanya mambo ya BBI, najua matusi zitakuja sababu inakaa kuna mrengo mbili, lakini hakuna mrengo ambayo haisupport BBI. Tutakabiliana nayo moja kwa moja. Shikilia hapa basi. Naja kwako tukimalizia, lakini wacha nichukue kauli yake Deritu kwamba physical abuse and physical violence has been the order of the day when it comes to politics. Tunaona ma-MC wakipigana na viti, tunaona kiongozi huyu amehaya goons wakampiga yule, na hata Wambui amesema kwamba yeye amepitia haya. Kwa maoni yako, mazingira haya ya kisiasa bado ni mazingira ambayo mwanamke anaweza kujihusisha, na iwapo ataamua kujihusisha, ni kipi atabadilisha ndipo basi aweze kukabiliana na hili? So we always say that whatever field, when you go to Rome, there are chances that you'll start doing like the Romans, yeah? And so if we are not ready to address our political system that is quite rotten, that is quite violent, that is quite volatile, yeah, then we shouldn't expect anything different, yeah?
But we also should not expect, for women to change with their small numbers, in parliament, for instance, in the county assemblies, in top leadership, We need numbers to reclaim sanity in our politics, And so I think let's not expect too much, from the few women that are there, and mostly that are not even supported by those of us who are really still pushing for 2/3 gender rule, So it will continue to be very, very violent if we're not doing anything about it, And that is why I keep saying we need more women. We need more women if we want to push for what we want to see. Because more women means that there will be sanity. I think there will be. Vita vya kiholela. Lakini women, we have numbers. It's only that huwa hatushikani kabisa. Hizo numbers zetu huwa hazitu. Because when you look at parliament today, out of 290 elected women, we only had 23. Surely, Lakini tukiangalia asilimia kati ya asilimia wanaume na asilimia wanawake, wanaume bado ni wengi. Bado ni wengi. Wengi sana, wengi zaidi. Okay, ile kitu nilikuwa naonelea tukifanya hiyo asilimia au percentage ya wanawake ni wengi kuliko wanaume. Lakini kuna ile kutojiamini. Tunaona ni kama mwanaume ndiye anaweza. Na ndio saa hii BBI katika uongozi wanaume ni wengi kushinda wanawake. Ni wengi, nakubaliana na hiyo. Wanaume ni wengi. Sasa ndio nasema sasa nakuja mambo ya BBI ama 2022. BBI kama inaandikisha ya kuwa kama governor tumechagua governor mwanamume, deputy akuwe mwanamke. I think that way wamama watakuwa wengi, kuna matumaini. Hata hakuna saa tutakuwa na ile haja ya 2/3 gender rule, sababu kutakuwa na women rep, but 47 let's see what BBI is going to bring and if it's going to bring a balance. I only have 1 minute to wrap up. Na nataka kujua sana kwa sababu wewe uko na hii experience. When you have to fight physically with men, what do you do? Do you also get yourself goons? Do you go for exercise and become a fighter? How do you survive physical violence as a woman? Wewe unaleta goons wako, sababu hauwezi kaa pale mtu amekuletea goons. Na wewe wacha tuwaite security. Sababu goons huenda tukashikwa. Wenda polisi wale nilitumiwa walikuwa goons. Walikuja na miti ya jebe na nilijaribu tu kusurvive. By that time sikuwa nimejipanga vizuri sababu nilikuwa tunaenda politely niulize umenifanyia hivi. You're trying to be sweet to the higher. Sasa nikaona umenikuja hivyo, wacha na mimi nikukuje hivi. Na kesho yake kuna ile going to bow down ati niseme ulifanya sasa hii nilikuja sasa niseme hapana. Katika uongozi wanaume ni wengi kushinda wanawake. Ni wengi, kama naliana na hiyo, wanaume ni wengi. Sasa nasema sasa nakuja mambo ya BBI ama 2022. BBI kama inaandikisha ya kuwa kama governor tumechagua governor mwanamume, deputy akuwe mwanamke. If we want to push for what we want to see. Because more women means that there will be sanity. Hakutakuwa na vita vya kiholela. Lakini we have numbers. It's only that huwa hatushikani kabisa. Hizo numbers zetu huwa hazitu. Because when you look at parliament today, out of 290 elected women, we only had 23. Surely, Lakini tukiangalia asilimia kati ya asilimia wanaume na asilimia wanawake, wanaume bado ni wengi. Wengi sana, wengi zaidi. Okay, ile kitu nilikuwa naonelea tukifanya hiyo asilimia au percentage ya wanawake ni wengi kuliko wanaume. Lakini kuna ile if we want to push for what we want to see. Because more women means that there will be sanity. Hakutakuwa na vita vya kiholela. Women, we have numbers. It's only that huwa hatushikani kabisa. If we want to push for what we want to see. Because more women means that there will be sanity. Hakutakuwa na vita vya kiholela. Lakini women, we have numbers. It's only that huwa hatushikani kabisa. Hizo numbers zetu huwa hazitu.
Because when you look at parliament today, out of 290 elected women, we only had 23. Surely. Yeah? Lakini tukiangalia asilimia kati ya asilimia wanaume na asilimia wanawake bado ni wengi. Wengi sana, wengi zaidi. Okay, ile kitu nilikuwa naonelea tukifanya hiyo asilimia au percentage ya wanawake ni wengi kuliko wanaume. Lakini kuna ile kutojiamini. Tunaona ni kama mwanaume ndiye anaweza. Na ndio saa hii BBI katika uongozi wanaume ni wengi kushinda wanawake. Ni wengi, nakubaliana na hiyo. Wanaume ni wengi. Sasa ndio nasema sasa nakuja mambo ya BBI ama 2022. BBI kama inaandikisha ya kuwa okay, kama governor tumechagua governor mwanamume, deputy akuwe mwanamke. If we want to push for what we want to see. Because more women means that there will be sanity. Hakutakuwa na vita vya kiholela. Lakini women we have numbers. It's only that huwa hatushikani kabisa. Hizo numbers zetu huwa hazitu. Because when you look at parliament today, out of 290 elected women, we only had 23. Surely. Yeah? Lakini tukiangalia asilimia kati ya asilimia wanaume na asilimia wanawake. Wanaume bado ni wengi. Wengi sana, wengi zaidi. Okay, ile kitu nilikuwa naonelea tukifanya hiyo asilimia au percentage ya wanawake ni wengi kuliko wanaume. Lakini kuna ile kutojiamini. Tunaona ni kama mwanaume ndiye anaweza. Na ndio saa hii BBI katika uongozi wanaume ni wengi kushinda wanawake. Ni wengi, nakubaliana na hiyo. Wanaume ni wengi. Sasa ndio nasema sasa nakuja mambo ya BBI ama 2022. BBI kama inaandikisha ya kuwa okay, kama governor tumechagua governor mwanamume, deputy akuwe mwanamke. If we want to push for what we want to see. Because more women means that there will be sanity. Hakutakuwa na vita vya kiholela. Lakini women we have numbers. It's only that huwa hatushikani kabisa. Hizo numbers zetu huwa hazitu. Because when you look at parliament today, out of 290 elected women, we only had 23. Surely. Yeah? Lakini tukiangalia asilimia kati ya asilimia wanaume na asilimia wanawake. Wanaume bado ni wengi. Wengi sana, wengi zaidi. Okay, ile kitu nilikuwa naonelea tukifanya hiyo asilimia au percentage ya wanawake ni wengi kuliko wanaume. Lakini kuna ile kutojiamini. Tunaona ni kama mwanaume ndiye anaweza. Na ndio saa hii BBI katika uongozi wanaume ni wengi kushinda wanawake. Ni wengi, nakubaliana na hiyo. Wanaume ni wengi. Sasa ndio nasema sasa nakuja mambo ya BBI ama 2022. BBI kama inaandikisha ya kuwa okay, kama governor tumechagua governor mwanamume, deputy akuwe mwanamke. If we want to push for what we want to see. Because more women means that there will be sanity. Hakutakuwa na vita vya kiholela. Lakini women we have numbers. It's only that huwa hatushikani kabisa. Hizo numbers zetu huwa hazitu. Because when you look at parliament today, out of 290 elected women, we only had 23. Surely. Yeah? Lakini tukiangalia asilimia kati ya asilimia wanaume na asilimia wanawake. Wanaume bado ni wengi. Wengi sana, wengi zaidi. Okay, ile kitu nilikuwa naonelea tukifanya hiyo asilimia au percentage ya wanawake ni wengi kuliko wanaume. Lakini kuna ile kutojiamini. Tunaona ni kama mwanaume ndiye anaweza. Na ndio saa hii BBI katika uongozi wanaume ni wengi kushinda wanawake. Ni wengi, nakubaliana na hiyo. Wanaume ni wengi. Sasa ndio nasema sasa nakuja mambo ya BBI ama 2022. BBI kama inaandikisha ya kuwa okay, kama governor tumechagua governor mwanamume, deputy akuwe mwanamke. If we want to push for what we want to see. Because more women means that there will be sanity. Hakutakuwa na vita vya kiholela. Lakini women we have numbers. It's only that huwa hatushikani kabisa. Hizo numbers zetu huwa hazitu. Because when you look at parliament today, out of 290 elected women, we only had 23. Surely. Yeah? Lakini tukiangalia asilimia kati ya asilimia wanaume na asilimia wanawake. Wanaume bado ni wengi. Wengi sana, wengi zaidi. Okay, ile kitu nilikuwa naonelea tukifanya hiyo asilimia au percentage ya wanawake ni wengi kuliko wanaume. Lakini kuna ile kutojiamini. Tunaona ni kama mwanaume ndiye anaweza.
Na ndio saa hii BBI katika uongozi wanaume ni wengi kushinda wanawake. Ni wengi, nakubaliana na hiyo. Wanaume ni wengi. Sasa ndio nasema sasa nakuja mambo ya BBI ama 2022. BBI kama inaandikisha ya kuwa kama governor tumechagua governor mwanamume, deputy akuwe mwanamke. If we want to push for what we want to see. Because more women means that there will be sanity. Hakutakuwa na vita vya kiholela. Lakini women we have numbers. It's only that huwa hatushikani kabisa. Hizo numbers zetu huwa hazitu. Because when you look at parliament today, out of 290 elected women, we only had 23. Surely. Yeah? Lakini tukiangalia asilimia kati ya asilimia wanaume na asilimia wanawake. Wanaume bado ni wengi. Bado ni wengi. Wengi sana, wengi zaidi. Okay, ile kitu nilikuwa naonelea tukifanya hiyo asilimia au percentage ya wanawake ni wengi kuliko wanaume. Lakini kuna ile kutojiamini. Tunaona ni kama mwanaume ndiye anaweza. Na ndio saa hii BBI katika uongozi wanaume ni wengi kushinda wanawake. Ni wengi, nakubaliana na hiyo. Wanaume ni wengi. Sasa ndio nasema sasa nakuja mambo ya BBI ama 2022. BBI kama inaandikisha ya kuwa kama governor tumechagua governor mwanamume, deputy akuwe mwanamke.